Mein Schwiegersohn Erniedrigte Mich meiner Tochter ein finanzielle Belastung. Wusste nicht, dass sein größter Kund mich seit 22 Jahren kennt. Ich saß wir Stuhl entfernt und hört zu, wie ein Mann einem Raum voller Lut erzählt, dass ich in meiner eigenen Familie seit 20 Jahren tots gejuckt habe. Was nicht wusste, war, dass der Mann gegenüber von ihm auf meine Empfehlung 9 Jahres über seinen allerersten Auftrag für seine Firma bekommen hat. Mein Name ist Walt Beringer. Ich bin 63 Jahre alt und habe 31 Jahre lang den Bodenbetrieb am Tucson International Airport geleitet, bever ich vor 2 Jahren in Rent ging. Irgendwo de drin word ich in zwei Dingen sehr gut, flugs bei einem Sturm auf Asphalt zu lenken und in einem Raum ruhig zu bleiben, bis is Zeit war, sich zu bewegen. Bever ich einen Erzähl, was ich als nächstes getten heb, sagen sie mir, von wo o sei des sehen. Ich would is gern wissen. Mein Frau Sandy und ich sind, seit 38 Jahren verheiratet. Sie unterrichtet 29 Jahre lang die Wirtklasse in der Sabino Vista Grundschule und ging im selben Frühjahr in den Ruhestand, was sie immer noch als Zufall bezeichnet, und ich sage immer noch, dass is ein Plan war, den keiner von uns laut zugegeben hat. Wir haben unsere Tochter Renee in einem Haus in der Cal Alegria großgezogen, mit einem Pool, den niemand genug benutzt hat und einem Hund, den niemand genug gelaufen ist. Sandy fuhrt das Haus so, wie sie ihr Klassenzimmer gefuhrt hat, was bedutet, das nichts zweimal in ihr Vorbeigeit. Mein bester Freund Gil Torrance won't seit 1983 zwei Straßen weiter. Fuhr 34 Jahre lang einen Bierwagen und ging mit einem schlechten, nei und einer Meinung über alles in Rent. Wir sind die Art von Freunden, die beieinander auftauchen, und vorher anzurufen, und keiner von uns hat sich jemals darum gekümmert. Gil hat immer noch einen Klappstuhl in meiner Garage, in dem sonst niemand sitzen darf. Sandy und ich haben geheiratet, als ich 25 war. 63 minus 38 ist 25, also gilt die Mathematik, wenn jemand is überprüfen möchte. Renee ist jetzt 33, geboren 9 Jahre nach der Heirat, was gut geht. Renee heiratet Trent Kowalczyk vor 6 Jahren. Trent betreibt ein kommerzielle Logistikvermittlung von Scottsdale aus, die Frachtvertrag für mittelgroß Hersteller umsetzt. Ist 34. Damals, als anfing und immer noch in einem Gästezimmer arbeitet, gab ich ihm ein Stück Hilf und nur ein Stück. Ich erwähnt einen Mann namens Ray Ostrowski, der die Frachtlogistik für ein regional Fluggesellschaft leitet, mit der ich jahrelang am Flughafen zusammengearbeitet hat. Ich habe mich telefonisch vorgestellt und nie wieder darüber nachgedacht. Trent bot ein ganz Kundenbeziehung auf diesem einen Telefonanruf auf und soit ich wusste, went nie, woher is kam. 6 Jahre lang erzählt Trent ein Version von sich selbst, die nicht mit dem übereinstimmt, was ich sehen konnt. Fuhr einen jellysten Range Rover, von dem ich ziemlich sicher war, dass is sich auf dem Papier nicht lesen konnt, trug ein Uhr, die im selben Monat Erskine Sandy verdrahtet Renee lies $4,800, while sie mit ihrer Hypothek im Rückstand wären, und sprach bei jedem Familienessen, als ob das Geschäft floriert. Ich habe nie etwas gesagt. Renee ist mein Tochter. Ich would sie nicht dazu bringen, Satan über das Ego ihres Manns zu wechseln, und ich can't nicht wirklich die Form des Sen, was Jescha. Ich can't nur Stück. Die Warnskalder blieben absichtlich klein oder zumindest ließ ich sei. Trent hört auf, beim Sonntagsessen augen Kontakt mit mir aufzunehmen. Korrigiert klein Details über meinen alten Job, als ob mich kleiner bracht als ich war. Einmal in Thanksgiving erzählt meinem Schwager, dass Logistiker kein wirklichen Finanzmittel bekommen, wenn sie nicht wissen, dass ich Kraftstoffvertrag ausgehandelt habe, die mehr wert sind als sein gesamtes Unternehmen. Sandy sagt mir, dass ich großzügig war, indem ich still blieb. Ich sagt ihr, dass ich Schwiegervater bin. Keiner von uns hat nach mehr gesucht, while keiner von uns noch einen Grund dazu hat. Renee's Abendessen zum 33. Geburtstag fand am 1. Samstag im Oktober im Elements at Sanctuary auf dem Camelback Mountain Stat. 14 Personen.
Trent hat Ray Astraski eingeladen, in der Hoffnung, beim Abendessen ein Vertragsverlängerung abzuschließen. Ich hat Ray seit 11 Jahren nicht mehr gesehen, nicht seit unseren alten Tragödien am Flughafen. Wusste nicht, dass Trent mein Schwiegersohn war, bis sich setzt an die Sitzblitzkart sah und für 1 Sekund über den Tisch sah ich ihm zu, wie die gleich Mathematik matcht, die ich matcht. Auf halbem Weg durch den Zweitengang stand Trent auf Renee anzustoßen, und verwandelt irgendwie in einen Toast auf sich selbst. Sagt, und ich zitiere Geno, while ich nie vergessen word, dass 6 Jahr damit verbracht hat, dies ganz Family still zu tragen, einschließlich, sagt meins Schwiegervaters, den ich liebe, aber seien wir ehrlich, war skan immer ein finanzielle Belastung für uns alle. Die Lut latschen ein wenig, die nervös art. Renees Gesicht word weiss. Ich setzt mich auf wir Stuhl und sagt kein Wort. Ich schot über den Tisch und Ray Ostrowski sah mich direkt. Nicht verwirrt, nur zuschauen. Die Art und Weise, wie ein Mann zuschaut, wenn ein Satz nicht so etwas passt, des bereits vermutet. Ich heb Trenton diesem eben nicht konfrontiert. Sandy fragt mich Auto, warum ich so still war und ich sagt die Wahrheit, dass ich nachdenken musst, bever ich etwas tat. Was ich eigentlich bracht, obwohl ich noch nicht sagt, war herauszufinden, wie schlimm wirklich war, weil mir klar word, dass ich in diesem Auto saß, das ich eigentlich nicht kannt. Gil kam am nächsten Morgen mit Kaffee vorbei und setzt sich an meinen Küchentisch, so wie seit 40 Jahren tut. Du wirst es stehen lassen, fragt Gil. Ich word zuerst herausfinden, was wahr ist, sagt ich. Dan word ich entscheiden, was ich stehen lassen soll. Das ist nicht dasselbe wie nicht zu tun wollt. Ich weiß genau, was Sandy ihm über die Jar verdrahtet hat, sagt ich. Ich weiß nicht, was sonst noch los ist. Ich will wissen, bever ich etwas tu. Gil nickt langsam. Natürlich tust du das. Sie haben auch nie ein Flugzeug bewegt, vorher das Wetter zu überprüfen. In den letzten 10 Tagen heb ich etwas getan, was ich in 6 Jahren, in denen ich mir auf die Sonne gebessen heb, noch nie getan hat. Ich bat Sandy, Jede Überweisung von unserem gemeinsamen Konto zurückzuziehen, 4 Jahr und ich saß an einem Sonntagnachmittag mit ihnen am Küchentisch, während sie bei unserer Bank anrief, Termen zu bestätigen. 4.8 im März, 3.2 im November über für ein LKW Reparator, 6.2 Jahres über, die Trent als darlehen bezeichnet und nie die Rückzahlung erwähnt hat. So viel heb ich erwartet. Was ich nicht erwartet hat, war zu finden. Begraben in einer alten E-Mail, die Sandy mir weitergeleitet und vergessen hat, ein Nachricht von Trent und Renee, 2 Jahre alt, in der davor denkt, dass sie ihrem Vater nicht erzählt hat, dass sich auch gegen sein Geschäftskreditlinie geliehen hat Renees Namen als Mitunterzeichner, und dass ich jemals wusste, dass existiert. Das war nu. Das war das Stück, das ich nicht hat. Ich heb Ray Ostrowski direkt angerufen. Kein Hinterhalt, nur ein einfach Nachricht, in der gefragt word, ob Zeit für einen Kaffee het, dass ich Informationen über Trents Geschäft het, die ihn als Kunden betreffen. Wir treffen uns an einem Dienstagmorgen in einem Geschäft in der 5th Avenue in Scottsdale. Ich bracht die Überweisungen mit, datiert und organisiert, und ich sagt ihm deutlich, dass ich derjenige war, der die ursprünglich Einführung zwischen ihm und Trent vor 9 Jahren gemacht hat, damit genau wusste, wo ich darin stand. Darüber hinaus heb ich nicht redaktionell gearbeitet. Ich legte dar, was Sandy und ich über 4 Jahre bezahlt hatten, und ließ Ray sen eigenen Schluss über einen Mann sehen, der seinem größten Kunden erzählt, dass floriert, während sen Schwiegereltern stillschweigend sen Hypothek deckten. Ich rief auch ein Anwältin an, Denise Faulkner, die Gils Bruder für einen Geschäftsstreit benutzt hat. Denise war scharfsinnig und verschwindet keinen Satz. Du verklagst niemanden, sagt sie mir am Telefon. Du stellst sicher, dass, wenn das explodiert, niemand sagen kann, dass du Geligen oder gegraben hast, wo du nicht zu suchen hattest. Holen sie sich als datiert. Hör auf, mit irgendjemandem außer mir darüber zu diskutieren.
Sech watchen nach diesem Treffen verlangert Reis Firma ihren Frachvertrag, mit Trents Makler Firma nicht. Dieser Vertrag matched 41% des Jahresumsatzes von Trent aus. Trent tochten einem Mitwichabend im November bei uns zu Haus auf. Immer noch in seiner Arbeitskleidung, die Krawatte gelockert, auf der Veranda stehend, als wäre sich nicht sicher, ob noch hereinkommen darf, ohne anzuklopfen. Sandy ließ ein hierin unging leisen die Kuch, na genug, zu hören, white genug, sich herauszuhalten. Der Fernseher stand immer noch auf niedriger Stuf im Wohnzimmer, eine Wiederhollingen, die keiner von uns gesehen hat. Trent stand mitten in der Kuch und strahlt die Art von Selbstvertrauen aus, die Männer haben, kurs bever einen die Kraft ausgeht. Ray hat uns fallen lassen, sagte 41% meins Geschäft sind weg, und ich weiß, dass sei etwas damit zu tun haben. Ich heb ihm Konto zu gesagt, sagt ich. Ich heb ihm nichts gesagt, was nicht war. Du bist hinter meinen Rücken gegangen. Du bist vor einen Esstisch gegangen und hast mich einlass genannt, sagt ich. Vor dem einen Kunden, der existiert, weil ich vor 9 Jahren vor sei telefoniert heb. Das war kein Schurs. Jetter was, das ich Schurs. Ray hat nicht gelagt Trent. Ich sah zu, wie nicht lacht. Versucht die Zeil, das Ray skan vor dem Abendessen unglücklich sei. Versucht mit der Aussage, dass die Hypothekenhilfe vorübergehend sei. Dan sagt Renee muss mir von der Kreditlinie erzählt haben. Was sein eigenes Gästen nies war, weil Renee mir nie etwas erzählt hat. Ich heb die E-Mail selbst gefunden. 4.8 im März, sagt ich. 3.2 im November daver. 6 im Jar daver. Und ein Geschäftskreditlinie auf die sei den Namen ihrer Frau gesetzt haben und uns beiden zu sagen, dass sei existiert. Ich heb die Daten, Trent. Tust du das. Antwortet nicht. Stande. Und zum ersten Mal seit 6 Jahren hört sein Gesicht auf zu spielen. Richlich gesehen ist nichts Kriminelles passiert. Und ich möchte das klarstellen, weil ich niemandem etwas anders behauptet habe. Trents Verbrechen, wenn man es so nennen kann, bestand darin, einen Klienten und seine Familie anzulügen, nicht Betrug. Aber der Verlust von 41% des Jahresumsatzes bedeutet, dass zwei Mitarbeiter entlassen und das Geschäft mit 11% Zinsen refinanzieren musst, nur zu bleiben. Renee erfuhr von der Kreditlinie in der gleichen Watch wie ich, direkt aus Trent. Und es brach für ein Weil etwas zwischen einen. Sie gingen zur Beratung statt zu einem Anwalt. Und 6 Monate später entschuldigt sich Trent direkt, nüchtern und spezifisch bei mir. Kein Ausreden beigefügt. Sandy überwies ihm nie wieder einen $1, und ich auch nicht. Renees Name word innerhalb von 4 Monaten von der Kreditlinie gestrichen, nachdem Trent sich refinanziert hat. Ray Ostrowski und ich essen immer noch alle paar Monate zu Mittag, und keiner von uns hat Trents Namen seit über einem Jahr erwähnt. Sandy stand am selben Novemberabend in der Kuch, nachdem Trent gegangen war, und sah mich einen langen Moment langen. Du hast nicht einmal dein Stimme erhoben, sagt sie. Das war nicht nötig, sagt ich. Die sollen haben geschrien. Sie schlug mich mit einem Geskratouch. Du bist unerträglich, wenn du recht hast. Gil taucht ein Stund später auf, kein Anruf, wie immer, und setzt sich an den Tisch, wie es tausendmal übergetten hat. Nun, sagt weiß es jetzt, sagt ich. Das ist alles, was ich jemals wollt. Gil holt sich und zu fragen ein Bier aus dem Kühlschrank. Willst du wissen, was ich denk? Nicht wirklich, sagt ich, und wir lachen trotzdem beid, und die Kuch fühlt sich wieder wie unsieren.